So chapter on the motion in a plane. அதில் subtopic circular motion. அதில் subtopic relation between linear velocity and angular velocity. The topics. So let us imagine a circle like this. Imagine circle like this. And the radius of circle is r. R is the radius of circle. And a particle starting from A, moving in anti-clockwise direction, reaching the point B. So this angle is what? Delta theta. And it is at point A. At point A, how do you find velocity? Draw tangent. The tangent gives velocity. At point B, what is velocity? Draw tangent. Tangent gives velocity. So circular motion la velocity determined by the tangent. A என்ற பாயிண்ட்ல it is direction of the velocity. B என்ற பாயிண்ட்ல it is direction of the velocity. Okay. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? We are going to find the relation between linear velocity and angular velocity. So we do step by step. First என்ன பண்ணலாம்? இந்த OAB sector assume பண்ணிக்கலாம். We take it as a sector. Sectorல what is length of the arc formula? ஞாபகம் இருக்கா? Length of arc is equal to theta by 360 into 2 pi r. நீங்க 9th படிச்சிருப்பீங்க. இதுல தீட்டா எதுல இருக்கும்? தீட்டா இஸ் இன் டிகிரில இருக்கு. நமக்கு வந்து பிசிக்ஸ்ல 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல we are not measuring theta in degree. We are going to measure theta in radian. So to write the above equation in radian. Theta radian மாத்தணும். அப்ப length of arc formula என்ன? Length of arc equal to theta by 2 pi radian into 2 pi r. Just recollect பண்ணுங்க. நீங்க சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. என்ன படிச்சிருப்பீங்க? 180 degree is equal to pi radian அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஞாபகம் இருக்கா? அப்படின்னா 360 degree is equal to what? 2 pi radian. Okay. So இப்போ 2 pi cancel பண்ணலாமா? So this 2 pi cancel ஆயிடும். அப்போ what is length of the arc? Length of the arc is equal to theta into arc. நம்ம diagramல length of arc is AB. Theta is delta theta. Radius is r. So if you write properly, AB is equal to r into delta theta. Equation number 1. புரியுதா? So once again I summarize this page. Our aim is to find the relation between linear velocity and angular velocity. அதுக்கு imagine a circle. What is radius of circle? R. ஒரு பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. எப்படி மூவ் ஆகுது? It is moving in an anti-clockwise direction. Start from A reaching the point B ன்னு assume பண்ணிக்கலாம். A என்ற இடத்துல what is the velocity? Draw tangent. Tangent gives velocity. B என்ற பாயிண்ட் what is velocity? Draw tangent. Tangent gives velocity. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ஃபுல் போர்ஷனை செக்டர் assume பண்ணிக்கலாமா? செக்டருக்கு length of the arc formula என்ன? theta by 360 into 2 pi r. தீட்டான்றது டிகிரி. நமக்கு ஆன்சர் டிகிரியில் வேண்டாம், ரேடியனில் தான் வேணும். அப்போ தீட்டாவை ரேடியனில் மாற்றணும் அப்படின்னா என்டையர் டாக்குமெண்ட்டையும் டேட்டாவையும் ரேடியனில் மாற்றணும். ஸோ we know very well 180 degree is equal to pi radian. அப்போ ஆப்வியஸ்லி 360 degree equal to what? 2 pi radian. அப்போ 360 டிகிரியை 2 pi radian எழுதிக்கலாம். ஸோ the formula becomes theta by 2 pi radian into 2 pi r. 2 by 2 pi cancel ஆயிடுச்சு. Length of arc is equal to theta into r. In our diagram, theta becomes delta theta. Length of arc is AB. AB is equal to delta theta into r. Rearrange properly. AB is equal to r delta theta. இதுவே
இந்த OAB, okay, we can take like this. We know that what is velocity formula? We know that what is speed formula? Speed is equal to distance by time. Distance by time, or if you take velocity, it is a displacement by time. Velocity is displacement by time. You can take anything. So velocity is V. And AB is a displacement. Time is delta T. Rearrange properly, bring cross multiplication. AB is equal to what? V delta T, equation number 2. So going to compare equation 1 and 2. So what is first equation? AB is equal to R delta theta. What is second equation? AB is equal to V delta T. Compare 1 and 2. Compare 1 and 2. We get V delta T is equal to R delta theta. So V is equal to R into delta theta by delta T. நீ கேட்கலாம், என்ன சார் நீங்க இது ஒரு ஆர்க்கு, ஏபி ஒரு ஆர்க்கு, அப்ப டிஸ்டன்ஸ் வேற, இதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேற. டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆர்க், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், எப்படி ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகும் கேட்கலாம். பட் இஃப் த ஆங்கிள் இஸ் வெரி 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 ஸ்மால், distance is equal to displacement because arc is equal to straight line. For example, எர்த் எப்படி இருக்கும்? கர்வேச்சரா இருக்கும். இப்போ நீ வந்து என்ன இங்கிலாந்துக்கும் மாஸ்கோக்கும் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தா கர்வ் மாதிரி இருக்கும். ஆனா அதே இடத்துல மயிலாப்பூருக்கும் மந்தவெளிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும். ஸோ இஃப் த ஆங்கிள் இஸ் வெரி 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 ஸ்மால், இது ஆர்க் மாதிரி இருக்காது, ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும். இட் பிஹேவ் லைக் அ ட்ரையாங்கிள். இதே இஃப் யூ டேக் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ், அப்போ ஆர்க் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ வாட் இஸ் அ கன்க்ளூஷன்? ஒரு சர்க்கிளில் நீங்கள் இஃப் யூ டேக் 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார் அவே, தென் அது ஆர்க்கா பிஹேவ் பண்ணும். இஃப் யூ டேக் 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி க்ளோசர், அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ வெரி ஸ்மால் ஆங்கிளில் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம், we can use velocity is displacement by time யூஸ் பண்ணலாம். So any doubt you can ask me now. So V is equal to R delta theta by delta T. It is equation number 3 எடுத்துக்கலாம். So what is third equation? V is equal to R into delta theta by delta T. இப்போ கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க, I am going to follow textbook method. ஓகே, சில ஸ்கூல் டைரக்டா போட்டுறாங்க, but I am going to follow textbook method. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity. இது கண்டுபிடிக்கணும். Instantaneous velocity அப்படின்னு அர்த்தம், the time interval is very 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 small. இதான் வந்து instantaneous velocity, small duration. Okay, that is very very small duration. Very very small duration எவ்வளோ? 1 செகண்டா, 0.01 செகண்டா, 0.00000001 செகண்டா, 0.0000000000 எதில் எடுத்துக்கலாம்? இந்த இதுல இதான் வெரி 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 ஸ்மால் டியூரேஷன். இதை விட வெரி ஸ்மால் டியூரேஷன் அகைன் ஐ கேன் டேக் மினி ஜீரோஸ். இப்போ இந்த நம்பர் ஜீரோவா வெரி க்ளோஸ் டு ஜீரோவா? இந்த டைம் டெல்டா டி ஜீரோவா க்ளோஸ் டு ஜீரோவா? இட் இஸ் நாட் ஜீரோ, இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஜீரோ. அப்போ இவ்வளோ வெரி 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 ஸ்மால் வேல்யூன்றத ஹவு டு எக்ஸ்பிரஸ் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ்? we express mathematics limit delta t tends to 0. இப்படி போட்டோம் அப்படின்னா அர்த்தம் வெரி 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 ஸ்மால் டியூரேஷன் அர்த்தம். அப்ப இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்னாக்கா இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி அப்படின்னா ஸ்மால் டியூரேஷன் அர்த்தம். ஸோ லிமிட் டெல்டா டி டென்ஸ் டு 0 அப்படி போட்டாலே இட் மீன்ஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ். R into delta theta by delta t. Here R is fixed. R is radius of circle, மாறவே மாறாது. I take it outside. So R into limit delta t tends to 0, delta theta by delta t.
இப்போ நியூட்டன் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு. என்ன கொடுக்குறாருன்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் லைக் திஸ் யூ கேன் ரீப்ளேஸ் டி தீட்டா பை டிடி இப்படி போடலாம் அப்படின்றது. அதாவது லிமிட் டெல்டா டி டென்ஸ் டு 0 டெல்டா தீட்டா பை டெல்டா டி அப்படின்றத டி அப்படின்னு போட்டாலே இட் மீன்ஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ். சொல்றது யாரு? நியூட்டன். யாருடைய இருக்கு? பி ஈக்குவல் டு திஸ். இப்போ இந்த டி தீட்டா பை டிடி இருக்கு இல்லையா? ஸோ வி கேன் டேக் d theta by dt is omega. What is omega? Omega is called angular velocity. Angular velocity. So this formula becomes v is equal to r omega. So this is the relation between linear velocity and angular velocity.